샴페인 서울의 주역들이 샴페인에 도착했습니다. 지금부터 일정을 시작하겠습니다. 샴페인 투어 2일차 마지막 방문지는 바로 앙리지로입니다. 앙리지로는 오크의 가장 진심인 샴페인 하우스로 잘 알려진 곳인데요. 국내에서는 아르곤을 시작으로 푸드셴, 에스프리 등 모든 라인업들이 많은 분들께 사랑을 받는 아주 멋진 생산자입니다. 거기에 작년부터 대한항공의 퍼스트 클래스에서 그랑크루 MV18 빈티지가 선정되면서 더욱더 유명세를 타게 되었습니다. 앙리지로의 와이너리 투어는 마케팅 이사인 스테파니 직접 소개를 해 주었습니다. 그리고 가장 먼저 방문한 곳은 오크통들이 가득 찬 셀러였습니다. 앙리지로의 셀러로 갈 건데 스테판 베를린이라고 해서 여기 디렉터세요. 아마 저희 테스팅을 안내를 해주실 거고 들어가서 이제 벤클레어, 그러니까 오크통 속에서 숙성되는 와인들을 테스팅하고 그거에 대해서 좀 이야기를 나누고 앙리지로의 철학에 대해서 좀 들어보도록 하겠습니다. So, welcome to Haï. Haï, don't forget, we are in Haï. Haï is probably center of Champagne, center of the world. No. Center of Champagne. So, Haï specificity, it's a Grand Cru village with the Pinot Noir on the slope, Chardonnay at the bottom of the slope. And we have a source exposure. You can see the vineyard there, source exposure. So a lot of richness, ripeness. Remember what I told you, you will taste in a glass later on. At the same time, we have just behind there, we have the Marne River, make like a snake at the bottom of the village. It's very windy, very fresh. It gives you a lot of freshness. And the soil, 20 centimeters of ground, rich ground, and 200 meters of chalk, pure chalk, give you the iodine, the saltiness in a glass. So, richness, freshness, saltiness. How we amplify those characteristics? By the vinification in small containers. Please, follow me. 셀러에 들어서자마자 가시런이 쌓인 오크통들이 저희를 맞이해 줍니다. 스테판은 앙리지로가 다른 샴페인 하우스들과의 가장 큰 차이점이 바로 오크의 다양성에서 기인한다고 이야기해 주었습니다. 과연 무엇이 어떻게 다른지 직접 테스팅을 하면서 알아가 보도록 하겠습니다. So let me introduce Roman, who is the right hand of Sebastian. Unfortunately, as I told you, Sebastian, he says sorry, but he can't join today because he's outside. But Roman is the right hand. First of all, we are working with the Argonne forest. For 90% of our production is vinified in oak barrels. It's very well known, but you can see we have some amphoras there. But for the oak barrels, we are working with only one terroir called the Argonne forest. Argonne forest, 70 kilometers northeast of Champagne. The specificity of this forest is the soil. The soil is very poor. The oak trees are growing up very slowly. Argonne forest is between 150 to 250 years to get an oak tree like that. If I use Forêt Troncée, which is very famous for the Burgundy, it will take you 100 years to have the same size. So the grain inside is not the same size. But more than that, in the Henri Giraud, what we do with the Argonne, we have identified 10 different plots in the forest. You imagine we are working with 200 plots in a vineyard, 10 plots in the Argonne. Each plot gives you some different characteristics. For example, we are working with one plot called Chatrice. Chatrice will give you a lot of sharpness, high acidity on the wine. You make the same juice, the same must, you put in a barrels in Chatrice or in La Chalade. If I put here
if Roman put in this, it will give you a lot of sharpness. Here, much more roundness. But thanks to that, we have a lot of choice to give much more energy to the wine. So you can imagine, so Chartreuse give you a lot of sharpness, La Chalade, roundness, Beaulieu, much more deepness on the wine. Each terroir has its own characteristic. But more than that, you can see here, in each trees, level 0, 1, 2, 3, and 4. So in each tree is very different because closer you are from the soil, more you have the impact of the terroir. You remember what I told you? Chartreuse give a lot of sharpness. So level 0, very high, it's very sharp. Sometimes very difficult to taste. More you're on the top, much more it's elegant, much more roundness, much more, it's very delicate. After, this is their talent to blend the different things, to blend the different barrels. We have the tools to make the best wine as possible. And you can see you have some wine globe there. It's in a glass. It's a glass material. It's 228 liters, pure glass, exactly the same size as the barrels. But for Sebastian and for the winemaker teams, for Roman as well, is the center point. It's a 0.0 because you don't have any impact of the wood. You remember what I told you? Chartreuse is very sharp, the Beaulieu or very deep, or La Chalade very round. Here, this is a central point. So, at the end, this is a reference for them, just to see what will be the impact. And we love the innovation. You can see you have some barrels. It's the new things of the year. You see these barrels, the white one, is very unique because it's in a sandstone. It's in sandstone because you know this part of the barrels, you can't toast it. And it represents nearly 30% of the total barrels. That's one thing, is like the raw wood. And it can give you some aromas of cloves, of different aromas. So we have the idea, Sébastien Le Golvet, the cellar master, has the idea to make it a neutral part. So that is our part from the barrels. But also, we use, you saw, we use a lot of amphoras. If you want to follow me, you have those beautiful amphoras. It's not only for the design, it's very important. Because when you vinify, it's in a sandstone. What is the difference between the sandstone and the terracotta? Is when you cook, the sandstone, what is it? It's a blend of terracotta plus kaolin. It's kind of stone inside. And when you cook, thanks to that, you can cook to 1200 to 1300 degrees. The terracotta, you could not cook more than 800, 900 degrees. So here, you don't have any porosity. You know, it's like 2 centimeters, like that. And thanks to that, you have a very gentle exchange of temperature, a very smooth. And that is very perfect. And you can see it's a perfectly egg shape. The result, what we have, is the fruitiness. When you vinify it inside, you have the nice structure, but you have this creaminess. And we use for what? To vinify for a cuvée. When you're looking for the fruitiness in a champagne, rosé, exactly. So we use to vinify our champagne called Dame Jeanne. Dame Jeanne is vinified 100% in a amphoras. 아르곤 숲에서 온 오크통부터 사암을 일부 사용한 오크통, 와인 글러브, 암포라까지 와인 숙성에 대한 앙리시로의 연구와 노력을 엿볼 수 있었습니다. 설명을 들은 다음에는 직접 각기 다른 오크통에서 숙성된 벤클레어를 비교해 보았습니다. 아르곤 숲에서 생산된 동일한 오크통이지만 그 안에서도 토양의 특징이 다르고 나무의 위치에 따라 오크통은 다른 성격을 지니게 되며 또한 와인에게도 다른 캐릭터를 부여해 줍니다. 똑같은 포도로 만든 와인임에도 불구하고 오크에 따라 와인의 캐릭터가 달라진다. 정말 귀한 경험이었습니다.
그 앙리지로 같은 경우에는 이렇게 오크에 굉장히 진심인 집입니다. 그러니까 아르곤 숲에 서도 220년 된 나무만 사용을 하고 이제 오크 높이에 따라서 이제 와인에 주는 성질이 달라지기 때문에 중간보다는 좀 높은 쪽을 선호를 하는 편이고, 그렇게 오크를 또 자르고 나면 이제 토스팅로 다 달라지는 거죠. 어떨 때는 뭐 1시간, 어떨 때는 1시간 반, 어떨 때는 뭐 2시간 반 이렇게 해서 미디엄 천천히 오래 태우는 거죠. 한 번에 강하게 성격을 변화시키는 게 아니라. 그리고 이제 뭐 조금 전에 테스팅을 했었지만 5개 다 각기 다른 뭐 예를 들어서 와인 글로브에서도 숙성을 했고, 뭐 이 지역 오크에서는 굉장히 라운드한 느낌을 많이 주면, 또 이 지역 오크는 굉장히 그 와인에서 주는 미네랄 성격이 강하고, 또 어떤 거는 향에서 굉장히 좋은 성격을 주고, 그래서 그걸 숙성을 다 각기 다른 오크통에서 숙성을 시키다가 나중에 파이널 블렌딩을 하게 되는 거죠. 이 집은 첫 번째도 오크, 두 번째도 오크, 세 번째도 오크입니다. 이렇게 셀러 방문을 마치고 현재 앙리지로를 이끌고 있는 에마누엘 지로와 인사를 나누었습니다. 디너의 첫 시작은 이번에 새롭게 출시된 아르곤 2015 빈티지였습니다. 비밀이야 형님은 직접 준비해 오신 아르곤을 에마누엘에게 사인을 받기도 하셨습니다. 그런데 눈빛이 왜... 그리고 이어진 디너에서는 앙리지로의 샴페인들과 어울리는 요리를 준비해 주셨습니다. 음식을 바탕으로 와인을 매칭하는 것이 아닌 와인을 메인으로 음식을 곁들이는 방식의 디너였습니다. 그래서인지 엔트리급 와인인 에스프리부터 마시는 것이 아니라 아르곤부터 시작을 하였으며 기존의 격식을 깬 아주 즐거운 식사였습니다. 식사의 마지막은 항상 디저트로 마무리해야죠. 디저트 와인으로는 솔레라 타피아가 준비되었고, 이 와인을 즐기며 즐거운 와이너리 투어는 마무리되었습니다. 투어를 올 때마다 앙리지로에서 이렇게 멋지게 환대를 해주시는데요. 한국 시장이 성장하고 있고 또한 방문객도 아주 많이 늘고 있다며 앙리지로는 두 나라의 문화 교류가 활성화되는 것에 큰 의미를 두고 있다고 합니다. 참고로 앙리지로에게 한국 시장은 전 세계에서 두 손가락에 꼽을 만큼 아주 큰 시장입니다. 앙리지로의 호텔은 사이트를 통해 예약이 가능하며 수영장과 사우나 시설도 준비가 되어 있는데요. 샴페인을 방문하시는 분들이라면 한 번 정도는 방문해 보시는 것을 추천해 드립니다. 마지막으로 앙리지로에 대해 궁금한 점이 있으면 댓글 달아주세요. 저는 다음 시간에 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.